Entre las montañas frías y silenciosas de Kentucky, en octubre de 1978, algo se rompió para siempre. No fue una guerra entre bandas. No fue una redada federal. No fue una pelea por territorio. Fue una familia casando a otra familia. En menos de 72 horas, 10 personas desaparecieron de los caminos de montaña, de sus casas, de sus camas. No murieron por dinero. No murieron por drogas. Murieron por algo mucho más peligroso, un secreto. Una receta de moonshine transmitida durante más de medio siglo. Un legado familiar que valía más que cualquier ley. Y una traición que, en la lógica brutal de las montañas Apalaches, solo podía pagarse con sangre. Lo inquietante no es solo lo que hicieron, sino por que creen que era justo hacerlo. Porque cuando el sistema falla, cuando la pobreza aprieta y la identidad es lo único que te queda, hasta donde pueda llegar una persona para proteger lo que ama. Esta no es solo una historia de crimen. Es una historia sobre honor, desesperación, y la línea invisible entre justicia y monstruosidad. Si te interesan las historias reales que no tienen respuestas fáciles, dale like, suscribe y comparte este video. Aquí no contamos cuentos simples de buenos y malos. Contamos historias reales que incomodan, que hacen pensar, y que todavía resuenan décadas después. Tu apoyo ayuda a que sigamos sacando a la luz relatos que muchos prefieren olvidar. En el este de Kentucky, las montañas no solo moldean el paisaje, moldean a las personas. Los Apalaches no son un fondo pintoresco ni una postal turística. Son un entorno cerrado, duro, antiguo, donde la geografía impone reglas que ninguna ley escrita logra borrar del todo. Pine Hollow, en el condado de Harlan, era en 1978 poco más que una cava en la carretera, un puñado de casas dispersas entre colinas empinadas, bosques espesos y caminos que se volvían barro con la lluvia, y hielo traicionero cuando llegaba el invierno. Ali, la distancia no es media en kilómetros, sino en aislamiento. 22 miles hasta el pueblo más cercano podían ser como un mundo entero cuando el clima se volvía en tu contra y el dinero escaseba. En otoño, el air olía a hojas húmedas, a madera quemada en estufas viejas, y esa mezcla inconfundible de frío y resignación que solo conocen quienes han vivido siempre en las montañas. 1978 fue un año especialmente cruel para Louisiana region. El carbón, que durante generaciones había sostenido a miles de familias, estaba muriendo. Las minas cerraban, las máquinas reemplazaban a los hombres y las promesas de trabajo estable se evaporaban sin previo aviso. En el condado de Harlan, el desempleo alcanzó cifras que parecían reales, y para muchos hombres que habían crecido creyendo que el trabajo duro garantizaba la supervivencia, aquello se sintió como una traición profunda, casi personal. No era solo la pérdida de ingresos, era la pérdida de dignidad, de propósito, de identidad. En un lugar donde el apellido, la reputación y la palabra de valían más que cualquier contrato, quedar sin trabajo significaba mucho más que quedar sin sueldo. En ese contexto, el moonshine no era simplemente licor ilegal. Era economía, tradición y resistencia. Desde hacía generaciones, las familias de los Apalaches destilaban su propio alcohol no como un acto romántico de rebeldía, sino como una respuesta lógica a impuestos que nunca habían sido pensados para ellos y a un sistema que rara vez les devolvía algo a cambio. Las recetas pasaban de padres a hijos como si fueran herencias sagradas, ajustadas con paciencia, perfeccionadas con ensayo y error, y protegidas con un silo que solo pueda entenderse cuando sabes que ese conocimiento puede significar la diferencia entre comer o pasar hambre. Para muchos, el moonshine no era ilegalidad, era supervivencia. Dentro de ese mundo vivía W.D. Thompson, conocido simplemente como Wade. Tenía poco más de 50 años,
pero el tiempo y la vida lo habían envejecido antes de lo debido. Era alto, delgado, fibroso, con un cuerpo moldeado por décadas de trabajo físico y una mirada marcada por experiencias que no se olvidan. Había ido a la guerra de Corea, había vuelto con cicatrices visibles y invisibles, y había construido su vida alrededor de una rutina rígida, casi ritual. Levantarse antes del amanecer, café fuerte en una cocina silenciosa, y luego adentrarse en el bosque por senderos que solo el ysus conocen. Wade no era un hombre de muchas palabras, pero en las montañas eso no se interpretaba como frialdad, sino como carácter. Lo que más valoraba Wade no era el dinero. Nunca había tenido demasiado y nunca lo había perseguido activamente. Lo que realmente perseguía era algo mucho más intangible, el legado de su familia. Su receta de moonshine no era simplemente una fórmula. Era la historia viva de los Thompson, creada por su bisabuelo durante la prohibición, refinada por generaciones y transmitida como un secreto casi sagrado. No se trataba solo de maize y fermentación, sino de un detalle preciso, un momento exacto en el preciso, que daba al licor un sabor imposible de imitar sin conocerlo desde dentro. En tres condados, ese sabor era reconocido al instante, y ese reconocimiento era el orgullo silencioso de la familia. Para Wade, ese legado era lo único que realmente podía dejarle sus hijos en un mundo que parecía quitarles todo lo demás. Connor, el mayor, había regresado de Vietnam con sus propias sombras. Jesse, más reflexivo, observaba el mundo con una mezcla de curiosidad y cautela. Travis, el menor, aún buscaba su lugar bajo la figura imponente de su padre. En un entorno donde las oportunidades desaparecen y el futuro se estrechaba, la receta representaba continuidad, identidad y respeto. Era, en muchos sentidos, la última línea de defensa contra la irrelevancia. Pero las montañas también tienen otra regla no escrita, una que se transmite de generación en generación con la misma fuerza que cualquier receta, el código. No está en libros ni en tribunals, pero todos lo conocen. El código dice que un hombre protege lo que es suyo, que la traición no queda impune, que la ley del Estado puede ser distante, lenta o incomprensible, pero la justicia comunitaria es inmediata y personal. Durante décadas, ese código había resuelto disputas, frenado abusos y, en ocasiones, justificado violencias que nunca llegaron a los registros oficiales. No era un código justo, ni misericordioso, pero era el que existía. En ese mundo, las asociaciones se basaban en la confianza absoluta. Compartir un secreto como una receta de moonshine no era un gesto menor, era un acto de fe. Significaba creer que la otra persona entendía el peso de lo que se le confiaba, que respetaría no solo el conocimiento, sino la historia y la sangre que lo sostenían. Cuando esa confianza se rompía, el daño no era solo económico, era existencial, era una negación del valor mismo de la familia. Por eso, cuando en el verano de 1978 Wade probó un licor en una taberna local y reconoció, sin lugar a dudas, el sabor que solo su familia conocía, algo se quebró dentro de él. No fue un estalido inmediato de rabia, sino una comprensión lenta y fría. Alguien había cruzado una línea que no se cruzaba. Alguien había tomado lo que no le pertenecía y lo estaba usando como si fuera propio. En las montañas, eso no se percibía como competencia, se percibía como robo del alma. A partir de ese momento, todo lo que Wade había creído estable comenzó a resquebrajarse. No había tribunals a los que acudir para reclamar una herencia intangible. No había leyes que protegieran un sabor, una tradición, un método transmitido en silencio. El sistema que debía ofrecer soluciones simplemente no tenía espacio para ese tipo de pérdida. Y cuando el sistema no responde,
el código línea el vacío. Este capítulo no trata on de sangre en I de disparos. Trata del terreno fértil donde esas decisions germinan. De como la pobreza, el aislamiento y la identidad se entrelazan hasta formar una lógica propia. Una lógica que desde fuera pueda parecer incomprensible, pero que desde dentro se siente inevitable. Porque cuando todo lo demás es ido, cuando el trabajo desaparece y el futuro es encoge, lo único que queda es aquello que te dice quien eres. Y en las montañas de Kentucky, perder eso es peor que perder la vida. Aquí, en este punto exacto, es donde comienza realmente la historia. No con el primer disparo, sino con una traición silenciosa, una receta robada y un hombre enfrentado a una pregunta imposible. ¿Qué vale más, la vida humana o el legado de generaciones? En Pine Hollow, en 1978, la respuesta estaba a punto de escribirse con consecuencias que nadie podría deshacer. Para entender por qué una receta pudo desencadenar una matanza, hay que entender lo que esa receta significaba realmente para Wade Thompson y para hombres como él. No era un papel guardado, en un cajón ni una fórmula escrita con precisión científica. Era un conocimiento vivo, aprendido mirando, repitiendo, equivocándose y corrigiendo bajo la supervisión de un padre, y antes de él, de un abuelo, y antes on, de un bisabuelo que había destilado alcohol cuando hacerlo era un acto ilegal pero necesario. Cada generación había añadido pequeños ajustes, detalles casi imperceptibles, hasta convertir ese moonshine en algo más que licor. Era reputación embotelada. En las montañas, la reputación no se compra ni se improvisa. Se hereda y se protege. Y la de los Thompson era conocida mucho más allá de Pine Hollow, lo suficiente como para que la gente pagara más, viajara más lejos, y guardara silencio sobre su origen. Wade había crecido escuchando historias sobre su bisabuelo Ezra, un hombre que durante la prohibición había logrado mantener a su familia con vida mientras otros fracasaban, no por fuerza ni violencia, sino por ingenio y paciencia. La receta había pasado de padre a hijo como una especie de rito de iniciación, siempre en voz baja, siempre lejos de oídos ajenos. Cuando Wade la recibió, no la sintió como un privilegio, sino como una responsabilidad pasada. Sabía que no lo pertenecía del todo, que era apenas un guardián temporal de algo que debía legar intacto a la siguiente generación. En un mundo donde casi todo se podía perder, esa continuidad era lo único que parecía estable. Durante 15 años, Wade había compartido su trabajo con Liam Callahan, un hombre que conocía bien, con el que había bebido, reído y trabajado hombro con hombro. Liam no era un extraño ni un rival. Era un socio, casi un hermano elegido. En las montañas, ese tipo de relación implicaba una confianza profunda, una creencia tácita de que ciertos límites nunca se cruzan. Wade jamás pensó que Liam observaría con atención algo que no lo había sido ofrecido explícitamente, y mucho menos que replicaría el preciso exacto sin permiso. Pero la desesperación tiene una forma silenciosa de justificar lo injustificable, y Liam, presionado por una economía que es interrumpable y por la necesidad de sostener a sus hijos, tomó una decisión que no entendió del todo hasta que ya fue demasiado tarde. El momento en que Wade probó el nuevo licor en la taberna no fue explosivo. No hubo gritos ni acusaciones públicas. Fue, en cambio, un instante de reconocimiento íntimo, casi doloroso. El sabor no mencha. Esa nota exacta, ese equilibrio imposible de copiar sin conocer el preciso, estaba allí. Wade no necesitó pruebas ni confesiones. Su lengua le dijo todo lo que necesitaba saber. En ese momento comprendió que algo suyo había sido arrancado de su control y puesto en circulación como si fuera común, vulgar, replicable. Para un hombre como Wade, eso era una forma de humiliación profunda. Cuando confrontó a Liam,
no lo hizo con violencia, sino con la expectativa, quizás ingenua, de una explicación, de una negación convincente o incluso de una disculpa sincera. Lo que recibió fueron evasivas, medias verdades y un silencio que confirmaba la traición. Liam no nego haber estado presente durante el preciso. No nego haber aprendido. Simplemente actuó como si aquello no tuviera el peso que tenía. Y ese fue, quizá, el error más grave. Porque en las montañas, minimizar una ofensa no la hace desaparecer, la agrava. A partir de ese día, Wade dejó de actuar como socio y empezó a actuar como juez silencioso. Observó, escuchó, confirmó. Supo que la receta ya no estaba solo en manos de Liam, sino que se había ramificado como una enfermedad. Hijos, primos, yernos, conocidos. Cada nueva persona que aprendía el preciso era, en la mente de Wade, una dilución del valor de su legado, una amenaza directa a la única herencia que podía ofrecer a sus propios hijos. No era paranoia, era una lógica interna que, dentro de ese mundo, tenía sentido. Si todos podían hacerlo, entonces ya no valía nada. Y si ya no valía nada, la historia de su familia quedaba reducida a un recuerdo inútil. En ese punto, el sistema legal simplemente no existía como opción real. No había manera de reclamar propiedad intelectual sobre una tradición oral legal. No había jueces que entendieran el valor cultural de una receta clandestina ni abogados que pudieran traducir ese daño en términos legales. Wade no veía caminos formales hacia la restitución. Solo veía un círculo de personas beneficiándose de algo que no les pertenecía, riéndose, vendiendo, prosperando a costa de generaciones de trabajo ajeno. Y en ese vacío, el código volvió a ocupar su lugar. La noche en que Wade reunió a sus hijos en la cocina no fue dramática en apariencia. No levantó la voz en usó palabras grandilocuentes. Habló con la calma de alguien que ya ha tomado una decisión. Y eso fue lo que más inquietó a quienes estaban sentados frente a él. Les explicó que lo que habían construido durante décadas estaba siendo robado a plena luz del día, y que no existía una autoridad externa capaz de devolverlo. No habló de venganza, sino de protección. No habló de odio, sino de necesidad. En su lógica, eliminar el conocimiento era la única forma de preservar el valor del secreto. Cada uno de sus hijos reaccionó de manera distinta, pero ninguno se levantó de la mesa. Connor, marcado por la guerra y acostumbrado a obedecer estructuras de autoridad, comprendió el mensaje con rapidez. Jesse, más reflexivo, sintió el peso moral de lo que se insinuaba, pero también entendió que el mundo que conoce no ofrecía alternativas limpias. Travis, el menor, percibió el cambio irreversible en el tono de su padre y sintió miedo, no solo por lo que vendría, sino por lo que dejarían de ser después. Sin embargo, en ese silencio pesado, nadie dijo no. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no se trata de monstruos caricaturescos, sino de personas normales atrapadas en una lógica torcida por la desesperación. Wade no se veía a sí mismo como un criminal, sino como un guardián. En su mente, cada persona que conoce la receta sin derecho a ella representaba una grita en el muro que protegía a su familia. Y cuando un muro se resquebraja, quienes creen en él no piensan en repararlo con paciencia. Piensan en derribarlo todo antes de que caiga sobre ellos. La receta, que durante décadas había sido una fuente de orgullo y sustento, se convirtió en el centro de una obsesión oscura. Cada nombre que Wade sumaba a la lista de personas que conocen el secreto reforzaba su convicción de que el tiempo se agotaba. No había marca atrás. El conocimiento, una vez compartido, no podía borrarse con palabras ni promesas. Y en esa conclusión fatal, Wade encontró la justificación final para lo que estaba a punto de hacer. Este capítulo no termina con disparos ni con cadáveres.
Termina con algo más inquietante. La normalización de una idea impensable. La transformación de una receta en una causa, de una traición en una amenaza existencial. Wida un hombre comen en algún dispuesto a cruzar límites absolutos. En la mente de Wade Thompson, la ecuación estaba cerrada. El secreto debía sobrevivir. Aunque para lograrlo hubiera que borrar a quienes lo conocen. Y así, sin gritos ni dramatismos, puedo celebrar el destino de 10 personas. La noche del 17 de octubre de 1978 no comenzó con serenas ni con presagos visibles, sino con una calma engañosa que solo las montañas conocen. El aire era frío, el tipo de frío que se cuela en los huesos y silencia los sonidos. Y la luna apenas ofrecía luz suficiente para distinguir las siluetas de los árboles. Wade Thompson estaba sentado en su camioneta, con las manos apoyadas en el volante, respirando despacio, sin temblar. Había esperado ese momento durante semanas, y cuando finalmente llegó, no sintió la descarga emocional que muchos imaginan antes de cometer un acto irreversible. Sintió algo peor, claridad. La claridad de alguien que ha aceptado las consecuencias antes de dar el primer paso. Para Wade, aquella noche no era un arrebato. Era la ejecución de una decisión ya tomada en la cocina de su casa, bajo la mirada silenciosa de sus hijos. Se movieron por los caminos de montaña con una precisión inquietante, utilizando rutas que conocen desde niños, senderos que no aparecen en mapas, y cavas donde ningún extraño se aventuraba después del anochecer. No hablaban más de lo necesario. No había discursos ni palabras de aliento. Cada uno sabía su lugar y su función, como esa coreografía oscura hubiera estado esperando el momento adecuado para manifestarse. En las montañas, la casa es una tradición antigua, y esa noche los Thompson se movían con la misma lógica. Paciencia, silencio y certeza. No había odio visible en sus gestos, solo determinación. El primer disparo no resonó como un trueno. Fue seco, contenido, absorbido por la madera y la distancia. Y con él, la línea invisible que separa la intención de la acción quedó definitivamente atrás. Wade no celebró, no gritó, no miró atrás buscando aprobación. Simplemente siguió adelante. Cada vida que se apagaba no era, en su mente, una persona completa con pasado y futuro, sino una variable eliminada de una ecuación que debía cerrarse. Esa deshumanización no nació esa noche. Se había ido construyendo lentamente, alimentada por la idea de que el conocimiento rápido era una amenaza constante, viva, imposible de neutralizar por otros medios. Para Connor, la noche tenía un peso distinto. Había visto morir a hombres en Vietnam. Había aprendido a compartimentar el miedo y la culpa para poder seguir funcionando. Esa experiencia lo permitió actuar con una frialdad que asustaba, incluso a sus hermanos. No porque no sintiera nada, sino porque sabía cómo enterrar lo que sentía para cumplir una misión. Jesse, en cambio, percibía cada segundo con una intensidad que lo desgastaba por dentro. Observaba, participaba, pero una parte de él registraba cada detalle con una lucidez dolorosa, como si supiera que esos recuerdos no lo abandonarían jamás. Travis, el menor, apenas lograba mantener el control físico. Su cuerpo reaccionaba con náuseas y mareos. Señales de una conciencia que aún no había sido completamente silenciada por la lógica del código. A medida que avanzaban, la noche se volvía más pesada. No solo por el número creciente de muertes, sino porque cada nuevo paso confirmaba algo que ninguno quería verbalizar. No había retorno posible. Cada casa visitada, cada disparo ejecutado, estricaba el cerco alrededor de ellos mismos. El código que los había guiado también exigía coherencia total. Dejar a alguien con vida que conociera el secreto habría significado aceptar que todo lo anterior había sido inútil.
Y eso era algo que Wade no podía permitirse, porque habría destruido el único argumento que justificaba lo que estaban haciendo. Hubo momentos de duda, instants breves, en los que la realidad amenazó con romper la narrativa interna que sostenía la violencia. Una voz temblorosa, una súplica, el recuerdo de una comida compartida años atrás. Pero esas gritas eran celadas rápidamente por la lógica implacable que Wade había construido. En su mente, no estaba matando personas, estaba eliminando la posibilidad de que su legado muriera en manos ajenas. Cada justificación reforzaba la siguiente, creando una espiral de acción donde detenerse parecía más peligroso que continuar. La noche avanzó como un animal lento y silencioso, y con cada hora que pasaba, el amanecer se acercaba inexorablemente. Wade era consciente del tiempo, no por miedo a ser descubierto, sino porque sabía que el final estaba cerca. No el final de la violencia, sino el final de la ilusión de control. Porque incluso en su cálculo frío, había algo que no podía dominar, las consecuencias humanas. Los gritos que vendrían al amanecer, los cuerpos encontrados, las preguntas sin respuesta. Pero esos pensamientos eran empallados hacia el fondo de su conciencia, porque enfrentarlos en ese momento habría significado detenerse. Y detenerse era impensable. Cuando finalmente se dirigieron al último de los nombres, la atmósfera era distinta. El cansancio físico se mezclaba con una fatiga moral que ninguno se atrevía a nombrar. Wade caminó solo hacia esa última puerta, dejando a sus hijos atrás. No fue un gesto heroico ni simbólico, fue personal. Ali no estaba un enemigo abstracto, sino un recordatorio de un mundo que había sido más simple antes de la traición. El disparo final no cerró la historia, pero sí selló algo dentro de Wade. Al salir, no sintió alivio en el triunfo. Sintió vacío. Un vacío profundo, como si al proteger su legado hubiera arrancado algo esencial de sí mismo. Cuando regresaron a la camioneta y el motor volvió a rugir suavemente en la oscuridad previa al amanecer, nadie habló. Las montañas, indifferentes como siempre, seguían Ali, observándolos. Los pájaros comenzaron a cantar timidamente, ajenos a lo ocurrido horizontes. La vida cotidiana estaba a punto de reanudarse, y con ella, el descubrimiento inevitable de lo impensable. Para los Thompson, el código había sido completo. El secreto estaba, en teoría, a salvo. Pero en ese silencio pasado, cada uno entendía, aunque no lo dijera, que habían pagado un precio que ninguna receta, ningún legado, podía compensar. Y esa noche no solo murieron personas. Murió la versión de ellos mismos que aún crea en límites claros, en líneas que no se cruzaban. El código, al imponerse, los había transformado en algo distinto, algo que ya no encajaba del todo en el mundo que conocen. Y aunque el amanecer traería luz, para los Thompson la oscuridad no volvería a dissiparse jamás. Cuando el sol terminó de elevarse sobre las montañas de Kentucky, la magnitud de lo ocurrido comenzó a filtrarse lentamente en la conciencia colectiva de la región. No fue un impacto inmediato ni espectacular, sino un goteo constante de remorse, llamadas sin respuesta y puertas que nadie abría. En comunidades pequeñas como Pine Hollow y los asentamientos cercanos, la ausencia se nota rápido. Un hombre que no aparece en el bar de siempre, una familia que no responde al teléfono, un camión estacionado demasiado tiempo en el mismo lugar. A medida que las horas pasaban, la inquietud se transformó en alarma, y la alarma en una certeza imposible de ignorar. Algo profundamente anormal había ocurrido durante la noche. Los primeros cuerpos fueron encontrados por vecinos, no por la policía. Gente común que salió a alimentar animales, a recoger línea o simplemente comenzar su jornada. El choque fue brutal. No solo por la violencia en sí,
sino porque los nombres eran conocidos, los rostros familiares, las historias compartidas duranianos. En los Apalaches, la muerte rara vez es anónima. Cada víctima arrastraba consigo una red de relations, recuerdos y deudas emocionales que amplificaban el horror. Y cuando el número dejó de ser uno, luego dos, luego cinco, la comunidad entera quedó paralizada por una mezcla de miedo y confusión. La policía local, poco acostumbrada a crímenes de esa escala, reaccionó con torpeza inicial. No por falta de voluntad, sino por falta de precedentes. Harlan había visto violencia antes, pelis, ajustes de cuentas menores, incluso asesinatos aislados. Pero 10 muertes conectadas por un mismo hilo invisible desbordaban cualquier marco habitual. Los agents recorrieron caminos de tierra, entrevistaron a testigos en cocinas silenciosas y anotaron nombres que se repetían con inquietante frecuencia. Poco a poco, comenzó a emerger un patrón que nadie quería nombrar en voz alta. Todas las víctimas estaban vinculadas, directa o indirectamente, a la producción de moonshine. Para los Thompson, ese vínculo no era una coincidencia. Era la prueba de que su lógica había sido correcta. Cada nombre eliminado reforzaba la idea de que habían cerrado el círculo, de que el conocimiento se había contenido. Sin embargo, esa sensación de control duró poco. Porque en el mundo real, las acciones no se disuelven simplemente al completarse. Se expanden. Los rumores comenzaron a circular con rapidez, alimentados por el miedo y la necesidad humana de encontrar sentido al caos. Se hablaba de una purga, de una limpieza, de una advertencia brutal. Y aunque nadie señalaba directamente a los Thompson, los silencios eran elocuentes. Dentro de la familia, la dinámica comenzó a resquebrajarse. Connor mantenía una fachada de dureza, pero el desgaste era evidente en su mirada, en la forma en que evitaba conversaciones largas. Jesse, incapaz de reconciliar lo ocurrido con su sentido moral, empezó a distanciarse emocionalmente. A pasar más tiempo solo, como ese, el aislamiento pudiera ofrecer algún tipo de refugio interno. Travis, el más joven, mostró signos claros de fractura, insomnio, temblores, una ansiedad constante que se manifestaba en pequeños gestos involuntarios. Wade observaba todo esto con una mezcla de orgullo y ceguera voluntaria. Para él, el sufrimiento era un costo inevitable, una prueba de que el sacrificio había sido real. La comunidad, mientras tanto, oscilaba entre el terror y una comprensión incómoda. No una aprobación abierta, sino una especie de resignación cultural. Muchos entendían, aunque no lo justificaran, que el robo de un legado podía desencadenar respuestas extremas. Ese entendimiento tácito complicó la investigación. Los testigos hablaban poco, omision detalles, partían más de lo que revelaban. No por lealtad a los Thompson, sino por lealtad al código que todos, en mayor o menor medida, compartían. Denunciar no era visto como un acto cívico, sino como una ruptura del orden social no escrito. A medida que la prisión amenaba, la policía estatal y luego las autoridades federales comenzaron a involucrarse. El caso ya no podía ser manejado como una serie de incidentes aislados. Era un evento que exigía respuestas claras, culpables definidos y una narrativa comprensible para el resto del país. Los investigadores empezaron a reconstruir movimientos, a trazar líneas temporales, a buscar inconsistencias. Y en ese preciso, los Thompson, Quebec habían creado operar en un espacio de invisibilidad cultural, se encontraron bajo una lupa que no podían controlar. La ironía era cruel. Wade había actuado porque sentía que el sistema no protegía lo que era suyo, y ahora ese mismo sistema se activaba con una fuerza abrumadora. Las montañas que antes ofrecían refugio se convirtieron en límites que ya no ocultaban, sino que encerraban. Cada carretera tenía un control, cada rostro desconocido generaba sospecha. La sensación de asedio crecía, y con ella, las fisuras internas.
Las discusiones comenzaron a aparecer, primero veladas, luego más directas. No sobre lo que habían hecho, sino sobre si había valido la pena. El número 10 empezó a adquirir un peso simbólico. No eran simplemente 10 muertes. Eran 10 historias truncadas, 10 familias destrozadas, 10 ausencias que el tiempo no podía borrar. Para la prensa, era una cifra impactante. Para la comunidad, era una herida abierta. Para los Thompson, era el costo final de preservar el secreto. Pero incluso dentro de esa lógica, algo no encajaba del todo. Porque aunque el conocimiento se hubiera reducido, la violencia había generado algo nuevo. Atención, escrutinio, memoria colectiva. El moonshine que había sido un secreto silencioso ahora estaba asociado a una masacre que nadie olvidaría. Wade comenzó a comprender, quizás demasiado tarde, que la razón única que había guiado sus acciones no había producido el resultado limpio que había imaginado. El legado seguía existiendo, sí, pero manchado de una manera que lo hacía casi intocable. Y no era solo una receta, era un símbolo de horror. Esa transformación era irreversible. Cada vez que alguien pronunciaba el apellido Thompson, y no pensaba primero en un licor bien hecho, sino en una noche de violencia que había marcado a la región para siempre. Este capítulo no se trata solo de las víctimas ni de los perpetradores, sino de la onda expansiva que deja la violencia cuando se justifica a sí misma. 10 nombres unidos por una sola razón revelan la fragilidad de las narrativas que usamos para convencernos de que hacemos lo correcto. Porque al final, la razón que parece sólida en la mente de quien actúa se delee cuando se enfrenta a la realidad humana de sus consecuencias. Y en ese espacio entre la intención y el impacto, es donde la historia comienza a volverse insoportable. La justicia, cuando finalmente llegó a Pine Hollow, no lo hizo con estruendo ni con una sensación clara de equilibrio restaurado. Llegó lenta, pesada, casi incómoda, como si incluso el sistema legal comprendiera que estaba entrando en un terreno donde las categorías tradicionales de bien y mal resultaban insuficientes. Las detenciones de los Thompson no fueron escenas dramáticas de persecución ni enfrentamientos armados. Fueron actos silenciosos, casi administrativos, marcados por una resignación profunda. Wade no opuso resistencia cuando los agents llegaron a su propiedad. Simplemente los observó con una mirada quinzada. Como si supiera que ese momento había sido inevitable desde el instante en que tomó su decisión. Para él, el castigo no era una sorpresa, sino una consecuencia lógica que había aceptado desde el principio. El juicio atrajo atención nacional, no solo por la magnitud de los crímenes, sino por la historia que los rodeaba. Los medios intentaron reducir el caso a titulares simples. Una familia asesina, una masacre por licor ilegal. Pero dentro de la sala, la narrativa era mucho más compleja. Testimonios de vecinos, expertos en cultura Apalaches y agents federales revelaban un entramado de pobreza estructural. Códigos comunitarios y una profunda desconexión entre el mundo rural y las instituciones estatales. No se trataba de justificar lo ocurrido, sino de entender cómo había sido posible. Y esa diferencia incomodaba a muchos, porque obligaba a mirar más allá de la monstruosidad del acto y a reconocer fallas sistémicas más amplias. Wade escuchó cada testimonio con una quietud que algunos interpretaron como frialdad, pero que otros vieron como agotamiento. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, no pidió perdón en términos convencionales ni expresó arrepentimiento explícito. Habló del legado, de la traición y de la sensación de abandono que había definido su vida adulta. Sus palabras no convencieron al jurado de su inocencia, pero sí dejaron claro que no estaba motivado por sadismo ni por ambición. Era un hombre que había confundido protección con destrucción,
Tradición con posición absoluta. Esa distinción, sutil pero crucial, resono en la sala con una incomodidad palpable. Las sentencias fueron severas. No podían no serlo. 10 vidas exigían una respuesta contundente. Wade recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un castigo que, para un hombre de su edad, equivalía a una condena definitiva. Sus hijos recibieron largas penas de prisión, cada una ajustada según su grado de participación. Cuando se dictaron las sentencias, no hubo estallados emocionales ni protestas ruidosas. Solo un silencio denso, cargado de la certeza de que nada de lo que ocurriera a partir de ese momento podría reparar el daño causado. La justicia había hablado, pero no había sanado. Para las familias de las víctimas, el veredicto ofreció una forma limitada de ser. No alivio, no paz, sino una confirmación oficial de que lo que habían perdido importaba. Sin embargo, el vacío persistía. Ninguna condena podía devolver a padres, hijos o hermanos. En las montañas, donde las relaciones son profundas y duraderas, el duelo se convirtió en una presencia constante, una sombra que acompañaba cada reunión comunitaria, cada celebración incompleta. El legado de la violencia se infiltró en la vida cotidiana de maneras pequeñas pero persistentes. Con el tiempo, la receta de moonshine que había sido el detonante de todo perdió su relevancia práctica. El mercado cambió. Las regulaciones se endurecieron y la producción clandestina dejó de ser una opción viable para la mayoría. Irónicamente, el secreto por el que se había matado a 10 personas dejó de importar en términos económicos. Lo que quedó fue una historia, transmitida ahora no como orgullo, sino como advertencia. Una historia sobre cómo algo destinado a unir a una familia terminó destruyéndola por completo. Wade pasó sus últimos años en prisión reflexionando, según algunos informes, sobre las decisiones que había tomado. No hay registros claros de arrepentimiento explícito, pero sí de una comprensión tardía de que el legado no se preserva eliminando a otros, sino adaptándose a un mundo cambiante. Esa comprensión legó demasiado tarde para todos los involucrados. Sus hijos, marcados para siempre por lo ocurrido, salieron de prisión décadas después como hombres envejecidos antes de tiempo, cargando un apellido que ya no representaba tradición, sino tragedia. Hoy, en Pine Hollow, la historia de los Thompson se cuenta en voz baja. No como una leyenda glorificada, sino como una cicatriz colectiva. Las montañas siguen allí, indifferentes, testigos silenciosos de generaciones de lucha y supervivencia. El código, aunque debilitado, no ha desaparecido del todo, pero ahora convive con una conciencia más clara de sus peligros. La línea entre proteger lo propio y destruirlo todo se reconoce con mayor cautela, aunque nunca con total certeza. Este documental no busca ofrecer respuestas simples ni juicios fáciles. Busca, más bien, dejar al espectador con una pregunta incómoda. ¿Qué sucede cuando las tradiciones se convierten en obsesiones y la identidad se vuelve tan frágil que cualquier amenaza parece justificar lo impensable? La historia de la familia Thompson no es solo un relato de crimen. Es un espejo oscuro que refleja lo que ocurre cuando las personas sienten que no tienen nada más que perder. Y en ese reflejo, quizás, se encuentra la lección más difícil de aceptar. Que incluso las decisiones tomadas con la intención de proteger pueden convertirse en las fuerzas más destructivas de todas.